Good morning, dear students. Today, the Jathika Pasala by Rupavahini Corporation presenting you the English program. We are planning to discuss based on question number 4 of paper 1 of the ordinary level question paper. So, today with us Mr. Ranjit Hemachandra of Royal College to present using question words, and in participating the lesson we have Andrea Fonseca of Devi Balika Vidyalaya. If you have been following our English program, by now you must be knowing that we are discussing this program with the pattern of the English language paper that you are going to have in December. So based on that question paper, today we are going to discuss how to use question words. So actually this particular question comes in question number 4 in the first paper. So now I would like to invite Mr. Ranjit Hemachandra of Royal College to present you how to use question words in your question papers, question that you are getting. Mr. Ranjit. Thank you, Mrs. Ratnayaka. Today I'll be discussing how to answer the fourth question. For the question paper 2012, the students had to use the question words appropriately. So this is a skill that you will have to develop, dear students. මේ දරුවන්ට වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ දක්ෂතාවයක් තමයි ප්‍රශ්න ඇසීම, ඒ ප්‍රශ්න වලට යොදන වචන යොදා ගැනීම. ඒ වගේම දරුවනේ මේ පාඩම අද සකස් කරලා තියෙන බොහෝ විට මේ ඈත පළාත් වලින් සිසුන්ට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට. මොකද පසුගිය 2012 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී 50%කට පොඩ්ඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අසමත් වීමට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මූලික දැනුමක් නැතිකම. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට ඉතා සරලව මේ පාඩම ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට මම අද ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයක් සකස් කරලා ඒ ප්‍රශ්නෙට මේ question words කියනවා කොහොමද යොදලා අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියන්නේ කියලා. First of all, let us look at the question the students got for the 2012 paper. අපි දැන් බලමු 2012 paper එකේ ඒ විභාගයට පෙනී සිටි දරුවන්ට ලැබුණු ප්‍රශ්නය මේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන්. ඔබට දැන් තිරයේ දිස් වෙයි. අපි ඒක කියවලා බලමු. හැබැයි ඒකට පිළිතුරු සපයන්නේ මේ පාඩම ඔබට උගන්වලා ටිකක් මැද පමණ ගියාම මම ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ නැවත දීලා පිළිතුරු ලියන තාලේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. Now let us read this question. Fill in the blanks with the most suitable question words. අපිට තියෙන්නේ ඊටාම සුදුසු question word එක යොදලා හිස්තැන් පුරවන්න. Write the letter in the space provided. ඔබට දීලා තියෙන ඒ හිස්තැනට තියෙන ප්‍රමාණය අවකාශය මෙන්න මේ වචන වලින් ගැලපෙන එක ලියන්න. එතනදී මිස්ටර් රංජිත් අපිට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ දරුවන්ට කියන්න ඕනේ not to write the word, to write the letter only. මේ දරුවන්ට ඔබට පේනවා තර වචන සමූහයක් what, why, where, how many, who, when. දැන් මේ ඉදිරි පිටින් ලෙටර් එකක් තියෙනවා. මේ ලෙටර් එක ලිව්වහම ඇති. ඉතින් බැරි වෙලා මේ දරුවෙක් මේ ප්‍රශ්නය ලිව්වත් ඔබට ලකුණු අඩු කරන්නේ නැහැ. නිවැරදි ප්‍රශ්නය තිබුණොත් ඒකට ලකුණු ලබා දෙනවා. Let us read the question and let us read the item given for this question. මේකට දීලා තියෙන පුංචි දෙබසක් dialogue එකක්. Now you can see Saman, there is a blank, times have you been to Singharaja?
පියල් මෙහෙම කියනවා well I have been there many times. දැන් මේ පිළිතුරු අනුව ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රශ්නය තීරණය කරන්න පුළුවන්. then someone says someone මෙහෙම කියනවා is that so blank did you go there last. then පියල් says during the August holidays. then someone says blank did you go with. පියල් says with my aunt and her family. then someone says blank does your aunt live in Deniyaya very close to Singaraja. blank do you ask all these questions. someone well I've never been to Singaraja. I want to go there. so blank is the best route to take. Piyal I'll tell you let's first have this cup of tea. දැන් මේක මේ හිස්තැනට යොදන ටික අපි බලමු මේ පාඩම ටිකක් කරලා කොහොමද ඔබට පුළුවන් ද මේක පැහැදිලිව යොදන්නට කියලා. දරුවනේ මේ ප්‍රශ්නයක් අපි ඉගෙන ගන්නකොට ප්‍රශ්නයක් හදන්න අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ තියෙන සැකැස්ම පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න. You must learn the structure of a question. You must know how to make a question. Now first of all I'll write a very simple sentence on the board. I have written a sentence. Andrea, can you read this sentence? This is a centipede. This is a centipede. මම ඔබට මේ වචනේ ඔබටත් තවත් මේ වචනේ දන්නේ නැත්නම් ඒක තේරුමක් කියා දෙන්න නිසා ටිකක් මේ වගේ වචනයක් තෝරාගත්තේ. ඇන්ඩ්‍රියා මොකද්ද මේ centipede කියන්නේ? දන්නවද ඔබ? A kind of an insect. Kind of an insect. අපි සාමාන්‍ය පත්තෑය කියලා කියන්නේ. අන්නේ දැන් ඔබ තමාට දන්නේ නැතුව ඇති පත්තෑය කියන අතාට අපි මොකද්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා centipede. සෙන්ටි කියනවා අර ඔබ දන්නවා සෙන්ටිමීටර් සෙන්ටි කියලා අපි යොදා ගන්න. මේ වචනයෙන් තමයි සෙන්ටි කියන centipede. This is a centipede. ඒ වගේ තවත් සතෙකුට අපි කියනවා millipede කියලා. ගොඩාක් කකුල් තියෙන සතෙක් කියනවා right. එතකොට this is a centipede. Now this is a very simple sentence. Now how can we turn into a question, Andrea? Is this a centipede? Yes, you now here you can see these two words. This is අපි මේ දෙක මාරු කරන්න ඕනේ. මාරු කරලා ලිව්වහම ඔබට පේනවා මේ විදිහට is this a centipede? question mark. දැන් මේ මූලික පියවර තමයි ප්‍රශ්නයක් හැදීමේදී. මේ subject එකත් verb එකත් මාරු කරනවා. ඔබට මෙන්න මේ වගේ වචන එනවනම් ඒක බොහොම ලේසි කියන්නේ. අපි බලමු තවත් වාක්‍යයක්. These are boxes. It is in the plural form. Now how can you turn it to question form, Andrea? Are these? Yes. Are these boxes? දැන් අපි මෙතන තියෙන මේ is කියන වචනේ මුලට ගත්තා ආ කියන එක මුලට ගත්තා. එතකොට ඔබට මෙන්න මේ වගේ වචන එනවනම් මොනවද ඒ වචන? is, am, are, was, were, can, could, do, does, did, shall, will මෙන්න මේගේ වචන එනවනම් ඒ වචනේ මුලට අපිකට කියනවා auxiliary verbs කියලා. මෙන්න auxiliary verb එකක් එනවනම් ඒක මුලට හැදුවාම ඒක ඒ වාක්‍යය එක ප්‍රශ්නයක් කරන්න පුළුවන්. අපි ගමු තවත් එකක්. She can swim. It is a sentence. Now how can we turn it to a question, Andrea? Can she swim? Can she swim? Can she swim? දැන් මේක තමයි මේකේ තියෙන මූලික පියවර. දැන් ඔබට මම මීට වැඩිය පොඩ්ඩක් අපැහැදිලි එකකට මම යනවා. Now I write this sentence. They go to school daily. It's a sentence. Now here
the verb is the word go. දැන් මෙතන තියෙන්නේ go කියන වචනේ තමයි verb එකක් හැටියට. And how can we turn this sentence into the question form? Yes? Now here you can't take the word go. මේ go දෙය කියලා අපිට කියන්න බෑ. අපි මෙතෙන්දි මේක ඇතුලේ තියෙන auxiliary verb එකක්. මේ වචන හැදිලා තියෙන්නේ do කියන එකත් go කියන එකත් එකතු වෙලා. එතෙන්දි මෙන්න මේ do කියන වචනේ අපි මුලට ගන්න. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. Andrea, can you read the question now? Do they go to school daily? Do they go to school daily? Do they go to school daily? ඒගොල්ලෝ හැමදාම ඉස්කෝලේ යනවද? දැන් ඒ වගේම අපි ගමු මෙතන මේක බහු වචනයක්. අපි ඒක වචනයක් ගමු. She goes to the library every week. And මම මේකට goes කියලා දැම්මේ. She goes Because the subject is singular. Subject is singular, therefore the verb should be singular. ඒක තමයි මේක ව්‍යාකරණ රීතිය. උක්ත පදේ එක වචන නම් ක්‍රියාපදේ එක වචන. She goes. දැන් මේ දරුවන් දන්නවා. දැන් මේක ප්‍රශ්නයකට හරවනවා නම් අපිට මේ do කියන මේක ගන්න බෑ. මේක ඇතුලේ තියෙන වචන දෙක මොනවද ඇන්ඩ්‍රියා? goes කියන හැදලා තියෙන්නේ? Does go. Does go. Right. Now how can you convert into a question? Does she go to the library every week? Does she go to the library every week? Does she go to the library every week? Then මම මේකේ මේ present tense එකයි past present tense එකේ singular and plural. දැන් මම මේකම past tense එක දෙනවා. He went to the market yesterday. He went to the market yesterday. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ අපි ගත්ත එකම ක්‍රියාපදේ go කියන ක්‍රියාපදේ බහුවචනයක ඒක වචනයක මේක අතීත කාල රූපය. He went to the market yesterday. දැන් මේ went කියන එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ බලමු. කොහොමද ඇන්ඩ්‍රියා එක හැදිලා තියෙන්නේ? Did and go. Did කියන එකත් මූලික පදේ go කියන එකත්. බලන්න මේක do go, මේක does go, මේක did go. දැන් පුළුවන් ප්‍රශ්නයකට හදන්න. කොහොමද අපි හදන්නේ? Did he go to the market yesterday? Did he go to the market yesterday? Did he go to the market yesterday? එතකොට මේ විදිහේ full verb එකක් එනවා නම් අපි ඒ verb එකේ ස්වරූපය අනුව do, does, did කියන වචන ටික මුලට අරගෙන තමයි ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ. එතකොට මේ විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන් වෙන ප්‍රශ්න වලට අපි කියනවා yes no questions කියලා. මොකද ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් yes එහෙම නැත්නම් no. For example, is this a centipede? Yes, it's a centipede. Can she swim? Yes, she can swim. Do they go to school daily? Yes, they do. Does she go to the library every week? Yes, she does. එතකොට මේ ඔක්කොම අපි කියනවා yes එහෙම නැත්නම් no question. යන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා no she doesn't. He went to the market yesterday? No, he didn't. එමෙක උත්තරය නැත්නම් yes he did. So we call them yes or no question. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා information question එහෙම නැත්නම් WH questions කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ? ඒක මේ පියවරේම ඊළඟ කොටස. WH questions. Now WH questions කියන්නේ මුගා ප්‍රශ්න පටන් ගන්නේ WH වලින්. නමුත් එහෙම එකතු වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. මම ටිකක් ලියන්නම්. What? Andrea, can you tell me another one? Why? Why? Another one? Where? Where? When? Yes? Who? Who? What? Why? Where? When? Who? How? Anything? Yes? How? How many? How often? How many? How often? How much?
right? Whose, which, right? So you can see we call all these things WH question words. What, why, where, when, who, whose, which. මේක එහෙම පටන් නොගත්තට ඒවත් ඒ අංශයට තමයි වැටෙන්නේ. How many, how often, how much. දැන් බලමු මේවා කොහොමද ප්‍රශ්නයකට අපි ඇතුළත් කරන්න කියලා නිවැරදිව. We will take one word, what කියන වචනේ බලමු. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ බලන්න. ඔබේ අදහස කුමක්ද? කොහොමද ඇන්ඩ්‍රියා ඒක අපිට අහන්න පුළුවන්? What is your idea? What is your idea? Or what is your opinion? Right? What is your opinion? What is your idea? Right? Now you can see this part. අර විදිහට උතන is your opinion මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහට. ඊට කලින් අපි මේ question word එක යොදනවා what is your opinion. ඉතින් මේක අපි spoken English වලදී අපි මේක සම්බන්ධ කරලා what's your opinion කියලා අහනවා. What's your opinion? Right? දැන් අපිට ඒ වගේ අනිත් වචන මේ විදිහට තමයි යොදන්නේ. අපිට දැනගන්න ඕනේ bags ටිකක් තියෙනවා. මොනවද මේ bags? And how to use that question. What are these bags? What are these bags? What are these bags? මොනවද මේ bag? එතකොට අපි මේ විදිහට අර විදිහටම තමයි මේ කියන්නේ what are these bags? අපිට දැන් මොනවද කරන්න පුළුවන්? What can we do now? What can we do? What can we do? මේ විදිහට question word එක අහනවා. අපි දැන් බලමු අර full verb එකක් එනවා නම් අපි කොහොමද යොදන්නේ කියලා. ඔයා මොනවද ඉගෙන ගන්න සාමාන්‍යයෙන්? What do you learn usually? What do you learn or what do you study? What do you study? ඇය මොනවද එකතු කරන්නේ කියලා ඇහුවොත් අපි කොහොමද ලියන්නේ? What does she collect? What does she collect? ඇය මොනවද මිලදී ගත්තේ? What does she buy? ඇය මොනවද මිලදී ගත්තේ? past tense આવුත් මොකද කරන්නේ අපි? What did she buy? What did she buy? දැන් ඔබට පේනවා අපි කල්පනා කරලා එතෙන්ට ගැලපෙන වචන what did she buy? මෙන්න මේ විදිහට අපි ප්‍රශ්න සකස් කරගන්න ඕනේ. So now you know how to use the word what. Now let us move on to another question word. Where කියලා අහන්නේ ස්ථානයක් පිළිබඳව. දැන් අපිට අහන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඔයාගේ ශිෂ්‍යෙක් තවත් පාසලක නැත්නම් යාළුවෙක් හම්බුනොත් ඔයා කොහෙද ඉගෙන ගන්නේ? How can you ask? Where do you learn? Where do you study? Yes. Where එක හොඳ ආරම්භයක් මට ගෙනත් දුන්න මේ මොකද එයා යෙදුවා වචනේ learn කියන එක. දරුවනේ මෙන්න මේ learn කියන එකයි study කියන එකයි පොඩ්ඩක් අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ තැනකට අපි where do you learn කියලා දන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව learn කියලා දැම්මොත් ඊළඟට එන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම විෂයක් මොකක් හරි. දැන් මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා අපි දාගන්නේ study කියන එක. එහෙනම් අපිට උදාන්නේ කොහෙද ඔබ ඉගෙන ගන්නේ? කොහොමද දන්නේ? Where do you study? Where do you study? Where do you study? එතකොට අපි මෙතෙන්ට where do you learn කිව්වොත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. සමහර දරුවෝ මෙන්න මේවා දාන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඒත් ඔබට මේ වගේ තැන් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඔබ මොනවද ඉගෙන ගන්නේ what do you learn කියලා නම් අහන්න පුළුවන්. මොකද subject එකක් තියෙනවා. Where do you study? Right. දැන් ඔයාගේ තාත්තා කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා ඇහුවොත් කොහොමද? Where do your father work? දැන් ඔන්න තවත් තැනක් මට පැහැදිලි කරන්න. දරුවනේ අපිට වැරදි වෙනකොට තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. උගා දරුවෝ මේක දන්නේ නැහැ. ඒ දරුවෝ සමහරවිට වැරදි වෙන තැල් මේ ටිපෙක්ස් අරගෙන වහනවා ඒක. නෑ දරුවනේ. ඒ වැරදි තැනක් තියෙන තැන අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාට ඉගෙන ගන්න යමක් තියෙනවා කියලා.
හරියන තැන නෑ ඒක දන්නවනේ ඔබ. ඒ නිසා වැරදෙන ඒවාට අපි බොහොම අගය කරන්න ඕනේ වැරදෙන තැන. ඒ නිසා මේක තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන එක රහසක්. හුඟක් ළමයි මේක දන්නේ නැහැ. දෙමෝපියට පෙන්වන්නෙත් කොහොම හරි ඔක්කොම හරි ටික. දැන් අපි බලමු දැන් මේ දුව පුංචි වැරද්දක් කළා. මොකද්ද වැරද්ද? දැන් ඔයා කිව්ව විදිහටම කියන්න බලන්න. Where do your father work? Where do your father work? දැන් මොකද්ද මෙතන වැරද්ද? Your father කියන්නේ singular word. Do you දන්නේ මේ ඒක දන්නේ බහු වචන උක්ත පදයක් එක්කලා. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Where මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මොකද්ද? Does. Where does. දැන් ඔබ දන්නවා ඒක. ඉතින් අපිට වැරදෙනවා. මෙන්න මෙහෙම අපිට වැරදුනාට කමක් නැහැ. ඒ වැරදෙන තැන් හදාගෙන ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දන්නවා මෙතන වැරදුනා. එහෙනම් where does your father work? ඉතින් මම හරිම කැමතියි මේක වැරදිච්ච එකට. මොකද මට ඔබට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් වුණා. Where does your father work? ඔයාගේ තාත්තා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? දැන් අපි තව කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. මම දැන් ඔයා යාළුවෙකුට දෙනවා බෑග් එක තියන්න. අහනවා කොහෙද ඔයා මගේ බෑග් එක තිබ්බේ? Where do you keep my bag? දැන් බලමු එතනක් තියෙනවා මට යමක් කිය. Where do you ඔයා කියන්නේ keep my bag. දැන් මෙතන මොකද්ද වැරද්ද? දැන් මම තිබ්බේ කියලා නේ ඇහුවේ. දැන් අපි අතීත කාලේ ඇහුවනම් මෙතන do does දෙකේ ඉන්නේ present tense එකට. එහෙනම් කොහොමද අපි ඒක යොදාගන්නේ? Where did? where did you? ඔයා දන්නවා ඒක. නමුත් අපිට මේවා වැරදෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒව සකස් කරගෙන තමයි මේ පාඩම කියා දෙන්නේ. මේ ලංකාවේ ඉන්න දරුවන්ට සමහරලාට සමහර පාසල්වල ගුරුවරයෙක් නැහැ. ඔබට තනියෙන් ඉගෙන ගන්න අන්න ඒ වගේ දරුවන්ට මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. Where did you keep my bag? ඔයා කොහෙද මගේ බෑග් එක තිබ්බේ? එතකොට මෙන්න මේ වචන අපි නිවැරදිව යොදා ගන්නට ඕනේ. එතකොට where කියන එකෙන් ස්ථානය. ඒ වගේම අපිට අනිත් වචන යොදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ කොහේ යන කොහෙද තැපැල් කන්තෝරුව තියෙන්නේ? How can you ask that question? Yes? Where is the post? Where is the post office? Where is the post office? Where is the post office? Right? එතකොට ඒක යොදා ගන්නවා is කියන එක. දැන් ඔයාගේ ටීචර් අහනකෝ ඔයාගේ දෙමව්පියෝ දැන් ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා කොහෙද ඔයාගේ දෙමව්පියෝ ඉන්නේ? Where are your parents? Where are your parents? දැන් අපිට ඒවට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් කියන්න පුළුවන් මගේ parents දැනට main hall එකේ. කොහොමද කියන්නේ? My parents are in the main hall. My parents are in the main hall. So you can make questions using the word where. Now let us move on to another question word. When කියන්නේ දරුවනේ කාලය හංගවන. දැන් අපිට දැනගන්න ඕනේ යාළුවෙකුගෙන් කීයටද ඔයා ගෙදරින් පිටත් උනේ? පුළුවන් දේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. කොයි වෙලාවේද? Yes? දැන් පිටත් වෙලා ඉවරයි. past tense එක. At what time? at what time? මම නැත්තම් වෙන මම දෙකම දාලා උදලා පෙන්නන්න. When did you leave home? When did you leave home? Or you can say what time did you leave home? I left home at 6:30 a.m. What time කිව්වත් ඒ උත්තරේම. I left home at 6:30. When did you leave home? එවම අපිට අහන්න පුළුවන් කෙනෙකුගෙන් ඔයා සාමාන්‍ය නිදා ගන්න යන්නේ කීයටද? When do you go to sleep? Good. When do you go to sleep? අපිට ඕනනම් ඒකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් when do you usually go to sleep? සාමාන්‍යයෙන් කියන එක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒක නොදැම්මත් මේක හරි. When do you go to sleep? ඔයාගේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න කීයටද? When do your school start? දැන් නැවතත් අර මිස්ටේක් එක වුණා නේද? දැන් ඔයා කිව්වා when do your school start? දැන් මොකද්ද බරද? Can you correct it? When did
when සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක්. when does when බලන්න දරුවනේ your school කිව්ව හැටි ඒක වචනයි. එතකොට අපි කොහොමද එන්න ඕනේ? when does your school start? When does your school start? මේක මේ හුඟක් ළමයින්ට වරදිනවා මේක. ඒක එතකොට තමයි අර ලකුණු අඩු වෙලා විභාගෙ මෙයා වෙන්නේ මේ පුංචි වැරදි නිසා. When does your school start? When do you go to? මේ you කියලා තිබුණාම භවතන your school කියලා කියපු හැටිය school කියන එකයි ගන්නෙ you කියන වචනේ නෙමෙයි. you කිව්වහම ඒක බහුවචන උක්ත පදයක්. හැබැයි your කියන එක adjective එකක්. විශේෂණ පදයක් මේ school කියන එකට. your school ඔබේ පාසල. ඒතොර ඒක වචනයි. අපි යොදාගන්නේ does කියන වචනේ. When does your school start? මේ විදිහට when what time කියන එක යොදාගන්න. දැන් ඔබට මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා වචන තුන what, where, when. Now let's move on to another question word. බොහෝම අවශ්‍ය වෙන එකක්. හුඟ දෙනෙක් මේ පුරුවා නොදන්න වචනයක්. ඒක ඇන්ඩ්‍රියා කලින් මතක් කළා. මේ how often කියන question එක. How often. ඇන්ඩ්‍රියා මොකද්ද මේ question එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කොච්චර වෙලා ඔබ ඒක වාර ගණන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කොපමණ වාර මේක සිංහලෙනුත් අමාරුයි මේ ප්‍රශ්නේ සකස් කරන්න අපිට. ඔබ යන වාර හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් වඩා පැහැදිලිව කියන්නට පුළුවන්. දැන් අපිට අහන්න පුළුවන් ඔබ ලයිබ්‍රරි එකට කොපමණ වාර ගණනක් යනවාද? ඔව් කොහොමද? how often do you go to the library? Very good. How often do you go to the library? How often do you go to the library? ඔබ කොපමණ වාර ගණනක් යනවාද? How can you answer that question? මොකද ඒකත් දැනගන්න ඕනේ මේ how often කියන එකට උත්තරේ මොකක්ද දෙන්නේ? ඔව්. කෙනෙක් ගියවහම කියනවා I go to the library. Yes, Andrea? once a week. Once a week. Once a week. දැන් මේ once a week කියන උත්තරේ ගන්න අපි how often කියන එක තමයි අහන්නේ. දැන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් දෙන්න, වාක්‍යයක් දෙන්න පුළුවන්. I go to the library once a week. මේ once a week කියන එක කෙටි උත්තරයට එන ප්‍රශ්නයක් හදන්න. ඒතර හදන්න ඕනේ how often do you go to the library? ඒතර අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ මේක. How often. දැන් මෙහෙම හිතුවොත් දැන් ඔබේ ආච්චියම ඔබ බලන්න එනවා මාසෙකට සැරයක්. අපි දැනගන්න ඕනේ මොන තරම් වතාවක් එනවද? පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ දැන්. ඔබේ ආච්චියම ඔබ කී වතාවක් එනවද ඔබ බලන්න. how often does your grandmother come to see you? Very good. දැන් ඇන්ඩ්‍රියා දන්නවා අපි ඒක වචනයක් ආපු හැටිය does කියන එක යොදනවා. දැන් ඔබත් ඉගෙන ගන්න ඇති ඒක. How often does your grandmother come to see you? How often does your grandmother come to see you? Quite correct, right? So, now you can make a question like that. අපිට පොඩ්ඩක් Even instead of saying come to come to see you, you, we can say how often does your grandmother visit you? දැන් මේ come to see you කියන මම මොන අපිට කියන්න පුළුවන් visit you කියලා. මේ come to see කියන්නේ එක වචනයකට visit කියන්නේ. එහෙම යොදන්න පුළුවන්. Right, that is about how often. Next, I will introduce you another important word. The word who. මේ who කියන වචන යොදනකොට අරිට වැඩිය හුඟක් වෙනස්. මෙතෙන්දී අපි අර කෙලින්ම අර ප්‍රශ්නයක විදිය නෙමෙයි වාක්‍යයක විදියට තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. දැන් අපි අහන්න ඕනේ ඇමරිකාව හොයාගත්තේ කවුද? එන්ඩියා කොහොමද අහන්නේ? who found I write it. Who discovered America? Who discovered America? දැන් මෙතන මම did යොදලා නැහැ. who ළඟට කෙලින්ම verb එක. Who discovered? Who discovered? Columbus discovered. When Columbus discovered America. Who discovered America?
ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය හොයාගත්තේ කවුද? මම තවත් එකක් කියා දෙන්නයි මම එහෙම ඇහුවේ. Who invented the radio? Very good. Who invented the radio? දැන් මේ දෙකේ මේ වචනත් ඔබට පැහැදිලි කරලා discover කියන්නේ දරුවනේ ගවේෂණය. discover කිය අපි වචනේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා බලමු. cover කියන එකෙන් right discover කියන්නේ වැහිලා තියෙන එකක්. ඒක අපි හොයා ගන්නවා. ප්‍රථම වතාවට discover. invent කියන්නේ පරීක්ෂණයක් තුලින් යමක් නිපදවනවා. invent කියන්නේ. එතකොට රේඩියෝ එකක් වගේ මේ ගහක් මුල පඳුරක තිබිච්ච එකක් නෙමෙයිනේ. ඒක පරීක්ෂණයක් තුලින් හොයා ගන්න. ඒක තමයි invented මේක discover. දැන් රේඩියම් කියන එකටත් discovered. මොකද Marie Curie discovered radium. එතකොට who discovered radium? Marie Curie discovered radium. Who invented the radio? Guglielmo Marconi invented the radio. ඒ වගේ ඔබට මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අපි present tense එකෙන් ගත්තත් අපිට එකක් අහන්න පුළුවන්. කවුද ඔයාට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ? Who teaches you English? විදාන්නක ගුරුවරයෙක් උගන්වනවා. අපි අහනවා who teaches you English? අපි හිතමු පෙරේරා මහත්මයා කියන කෙනා උගන්වනවා කොහොමද කියන්නේ? Mr. Pereira. Mr. Pereira teaches me English. So teaches us English. So who teaches you English? So present tense එකෙන් මේ විදිහට දාන්න. කාටද පුළුවන් මට උදව් කරන්න? Who can help me? Who can help me? Right? ඒ වගේ දැන් ඔබ කවුද කියලා හැවුවොත් අපි කොහොමද අහන්නේ? Who are you? I think that man who are you? එකෙන් අපි හුඟක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එයාගේ නම. එයා කරන වැඩේ ඇහුවොත් මොකක්ද අහන්නේ? අපි තාම සරල ප්‍රශ්නයකින් ඇහුවොත් අපි කියනවා what are you? Right? Who are you? You have to give your name. What are you? I am a student. I am a teacher. Right. Right. Now I'll introduce you another question quickly. Whose මෙන්න මේකත් අපේ සමහර ළමයින්ට යොදා ගන්නට බැරි ප්‍රශ්නයක්. Whose කියන එක. කොහොමද අහන්නේ අපි මේ බෑග් එක කාගේද? කොහොමද ඇන්ඩ්‍රියා එක අහන්නේ? මේ බෑග් එක කාගේද? Whose bag is this? Whose bag is this? ඉතින් මේ දරුවා whose bag is this? දැන් මේක බහුවචනෙන් මේ bags කාගේද? Whose bags are Whose bags are these? ඒ වගේ අහන්න. අර ගෙවල් කාගේද? Whose houses are those? Whose houses are those? ඒ විදිහට අපිට මේ whose කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. තවත් වචනයක් තමයි why කියන වචනේ. Right? අපි බලමු quickly. We'll make a question. ඇයි ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? ඇන්ඩ්‍රියාට පුළුවන් අහන්න මේ ප්‍රශ්නේ. Why do you learn English? Why do you learn English? Why do you learn English? ඒකට ඕන ස්ටඩි එක දාන්නත් පුළුවන්. Why do you study English? Right? ඇයි ඔබ අඬන්නේ? Why do you cry? අපි මේ වෙලාවේ අඬමින් ඉන්නවා. අන්න ඒකත් දැන් අපිට why do you cry කිව්වොත් ඒක සාමාන්‍ය වෙන එකක්. එහෙනම් කොහොමද අපි යන්නේ? දැන් අඬනවනේ. Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Right? So, you can ask questions like this. දැන් අපි දරුවනේ බලමු අර ප්‍රශ්නය අරගෙන ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ දැන් යොදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Now let us look at the question. Andrea, can you read the line or the question asked by someone with the
blank. Blank times have you been to Singharaja? What is the answer given by Pial? Well, I have been there many times. I have been there many times. Now what should be the question word we should use there? How many? How many? ඒක ඉස්සරහා පිටේ තියෙන letter එක මොකක්ද? D. D. So you'll have to put the letter D. මෙන්න මේ විදිහට දරුවනේ පිළිතුරු සපයන්නේ. How many times have you been to Singharaja? ඔබ කී වතාවක් ගිහින් තියෙනවද? Well, I have been there many times. Next one. Can you read the next question? Is that so? Blank, did you go there last? What is the answer given by Pia? During the August holidays. Is that so? ඒක එහෙමද? ඒක yes or no question. Is that so? Did you go there last? Then ඒකේ පිළිතුර තමයි during the August holidays. මම ගියේ අගෝස්තු නිවාඩුවේ. එහෙනම් අහන්න ඕනේ කවද්ද කොයි වෙලාවෙද ගියේ කියන එක. So what is the question word we have to select? When? When. What is the letter that you can see in front of you? F. F. So you have to put the letter F. When did you go there last? Next one. Can you read the next question? Blank, did you go with? Did you go with? What is the answer given by Pia? With my aunt and her family. So what is the question word that we have to select? Who? Who did you go with? අපිට ඕනනම් මෙතෙන්දී whom කියන එක දාන්න මෙතන දීලා නැහැ whom කියන එක. නිසා who did you go with? With my aunt and her family. Right. Let us read the next one. Blank, does your aunt live? Does your aunt live? උත්තරේ දෙනවා in Deniaya. Can you read the whole part with the blank? In Deniaya, very close to Singharaja. Blank, do you ask all these questions? So let us see. Does your aunt live? එතකොට උත්තරේ in Denia. එහෙනම් අහන්නේ place එක. So what is the question word that we should select? Where? Where. What is the letter? C. C. Does your aunt, where does your aunt live? In Denia. Very close to Singharaja. So what should be the next question? Do you ask all these questions? Why? Why? ඇයි ඔය මේ තරම් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න අහන්නේ? What is the letter? B. B. Next one. Well, I've never been to Singharaja. I want to go there. So, blank is the best route to take. Well, I have never been to Singharaja. I want to go there. So, it's the best route to take. What is the answer given by Pia? I'll tell you. Let's first have this cup of tea. What should be the question word that we should put there? What? What? So, can you read that part? So, what is the Best route to take? So, what is the best route to take? I will tell you, let's first have this cup of tea. එක කියන්න කලින් අපි මේ තේ කෝප්පේ බොමු. දැන් ඔබට පේනවා දැන් ඔබට කරන්න තියෙන වැඩේ මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔබට පැහැදිලිව මේ වචන තෝරගන්නට පුළුවන් වේවි කියලා. Yes. So children, today we have learned how to use question words. First we learned the yes and no questions, how you are going to use these questions in your activity. Then we learned through our sir WH questions. The WH questions we learned are what, why, where, how many, who, when, how often, whose, why. So likewise these questions words, how to use these question words in questions and the errors and the mistakes you are doing. එතනදී අපි අමතක කළ යුතු නෑ ගුරුතුමා ඔබට මතක් කරා ඔබ අතින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැරදි. ඒ වැරදි අවම කරගන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. And we have this past question papers question that we practiced just now with Andrea. ඉතින් අපි මේ ඇන්ඩ්‍රියාත් එක්කලා මේ විදිහට මේ කරපු ප්‍රශ්නය ඔබට මගින් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියන එක. So thank you for joining us and we'll be meeting with question number 5 next week. So
Thank you, children. A witch's brew, a witch and all the ghosts to go. Say hello and take a bow.